ones who are on YouTube, you can find the messages there. Wale ambao wako kule YouTube mnaweza pata ujumbe. Those who can write, you can scribble some notes. Wale ambao wanaweza andika mnaweza andika. Those who cannot, you can also visit the YouTube of Reverend Alex Wanyonyi. Of course, I have a YouTube. You people have not even subscribed. Pia wewe kwa YouTube unaweza pale subscribe kwa Pastor Alex Wanyonyi ndani ya YouTube. The man of God called Prophet Apostle Joshua Selman. Kuna mhuduma ambaye anaitwa Nabii John Selman. He was talking about knowing God. Alikuwa anazungumzia kuhusu kumjua Mungu. And he said the greatest thing that we lack in our lives is our knowledge for God. Na akasema ya kwamba jambo kubwa ambalo tunafaa kuwa nalo sana mbele ni humu ni kumjua Mungu. Many Christians are struggling because of lack of knowledge of the power of their God. Wakristo wengi wanateseka kwa sababu hawana ufahamu wa uweza wake Mwenyezi Mungu. The level of our lifting in this life, Ile hatua ama kiwango cha kuinuliwa kwetu katika maisha yetu depends on our knowledge of God. inategemea ufahamu wetu kwake Mungu. I mean, Inamaanisha the Bible says the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Biblia inasema ya kwamba kumhofu Mungu ndio chanzo cha ufahamu. Wisdom is the correct application of knowledge. Hekima ndiyo kule kuwekeza kuzuri kwa ufahamu. You may have a lot of knowledge. Unaweza kuwa na ufahamu There are mwingi. people who are professors. Kuna watu ambao ni maprofesa, But because they do not have the wisdom to apply that knowledge, lakini kwa sababu hawana hekima ya kuwekeza ule ufahamu, their lives do not even show that they are professors. sasa maisha yao hata hayadhihirishi kama wao ni It maprofesa. is the fear of the Lord in us Ni kule kumhofu Mungu kwetu that brings the wisdom that makes our lives the way it should be. hekima ya kubadilisha maisha yetu vile yanafaa kuwa. As I have said before in this church, Na nimesema tanguleni pale katika kanisa hili, the quality of your life ubora wa maisha yako is directly, in mathematics we used to say inversely proportional and directly proportional. katika hisabati tunasema hivyo. So, the quality of your faith Kwa hivyo ubora wa imani yako translates into the quality of your life. inabadilisha ama inaelezea ubora wa maisha yako. And here we were saying when Andrew went to Jesus, Na hapo tuko tunasema wakati Andrea alienda kwa Yesu. Andrew had been a disciple of John the Baptist. Andrea alikuwa ni mwanafunzi wa Yohana Mbatizaji. His brother Peter was not, in fact, was called Simon. His brother Simon was not a disciple of John the Baptist. Kakake Simeoni hakuwa mwanafunzi wa Yohana Mbatizaji. But when Andrew stayed with Jesus, Lakini wakati Andrea aliketi na Yesu, we learned that day tukasoma siku hiyo that the reason why Andrew went to Jesus ya kwamba sababu ambayo Andrew alienda kwa Yesu was not to get food from Jesus, si akaweze kupokea chakula was kutoka kwa not to Yesu, get anything material out of Jesus, sio kupata mambo ya kidunia kutoka kwa Yesu. basically to be with the Lord. Ilikuwa kabisa akawe na Bwana, Teacher John the Baptist had said, this is the Messiah. kwa sababu yule mwanafunzi mwalimu wake alimfunza akamwambia huyu ndiye Mesaya. So Andrew went to be with God, with Jesus. Kwa hivyo Andrea akaenda kuwa na Yesu And he learned that he needed to go back and bring his brother. na akasoma ya kwamba yamfaa arudi akamlete kakake. There are ways that help us to learn or to know about God. Kuna mambo ambayo yanatufanya tujifunze kuhusu Mungu. Number one, Jambo la kwanza, by reading and understanding scriptures. kwa kusoma na kuelewa maandiko. Number two, Jambo la pili, by studying the names that God is called. kwa kuyasoma na kuyajua majina ambayo Mungu anaitwa. There were quite a number of scriptures that we were given, but I want to summarize. I don't want to go into scriptures. Kuna maandiko mengi ambayo tulipewa, lakini nataka tu kuyaleta kwa ufupi. Number three is that by the revelation of our Lord Jesus Christ. Unaweza kukumbuka ya kwamba ni kwa ufunuo wake Bwana wetu Yesu Kristo. Finally, number four, Mwishowe la nne, having experience in a guided walk. kuwa na uzoefu wa mwongozo wake Mungu. Exactly. Kuwa na uzoefu katika njia ya kuongozwa kutembea na Mungu. Amen. Job chapter 42. Ayubu 42 verse 5. aya ya 5. Those
those are the ways that can help us to know God. Hizo ndizo njia ambazo zinaweza kutusaidia kumjua Mungu. Now, among those ways, sasa kati ya njia hizo, you remember that is what connects my message with this message. Sasa hii ndio inaunganisha ujumbe ule na ujumbe huu. And this man of God taught us, na sasa huyu mtumishi wa Mungu akatufunza, that Jesus Christ came for a threefold assignment. Na sasa akasema huyu Yesu alikuja kwa sababu ya mambo matatu. Number one, jambo la kwanza, this is why Jesus Christ came on this earth. Sababu ambazo zilimfanya Yesu aje hapa duniani. Number one, jambo la kwanza, to provide an accurate understanding of God. Akaweze kutupatia ule uwezo wa kumfahamu Mungu. Ufahamu wa kweli kweli. Ufahamu wa kabisa wa kweli kweli. Accurate understanding of God Almighty in heaven. Kumwelewa Mungu kabisa na kiukweli Mungu wetu wa mbinguni. Jesus Christ came as a reference point to God the Father. Kama kuna kitu ambacho tunafaa kumwangalia Mungu nacho, sasa tunafaa kumwangalia Yesu. Jesus Christ, Yesu Kristo, is the marking scheme. Sasa ni marking scheme ambayo inatufanya kile ambacho tunahitaji kutoka kwa Mungu. The Bible is telling you that you need to love. Kama Biblia inakuambia kwamba unahitajika upende. Your love has to be marked against the love of Jesus Christ. Upendo wako unafaa kulinganishwa na ule upendo wa Yesu Kristo. Number two, jambo la pili, Jesus Christ came in order to reconcile men to God the Father. Yesu Kristo alikuja na ili akatuunganisha, akatulete tena pamoja na Mungu Baba. And number three, na jambo la tatu, Jesus Christ, Yesu Kristo, is the pattern of revelation of what God expects from us. Yeye ndiye pattern ya ufunuo ambao tunafaa kupokea kwake Mungu Baba. He is what God expects from us. Yeye ndiye kile ambacho Mungu anatarajia kutoka kwetu. And therefore today, na kwa hivyo siku ya leo, I would like to talk about Jesus the Messiah. Ningependa kumzungumzia kuhusu Yesu ambaye ni Messiah. Andrea, who was one of the two disciples of John, ambaye alikuwa ni mmoja wa wanafunzi wake Yohana, who left to go and be with Jesus, ambaye alimtoka akaenda kuwa na Yesu. After he had been with Jesus, baada yake kuwa na Yesu, the Bible does not give us how long Andrew was with Jesus. Biblia haijatuambia vile alikuwa muda gani alikuwa na Yesu. Before he decided that I need to go and share and bring my brother Simon. Kabla hajaamua kwenda kumleta Yesu, kumleta Simeoni kwa Yesu. But when the Bible is very categorical, lakini Biblia inaelezea waziwazi, when Andrew reached where his brother was, wakati Andrea alifika mahali kakake alikuwa, his brother Simon, we have found the Messiah. Akamwambia Simeoni, tumempata Messiah. And therefore it is very important, na kwa hivyo ni muhimu sana we learn about Jesus the Messiah. Tukaweze kumsoma Yesu Messiah. By the way, I wish to inform you that there are many Jesus. Ningependa niwaeleze ya kwamba kuna mayesu wengi. In fact, during the time of Jesus Christ, unajua wakati wake Yesu Kristo, there was another Jesus. Kulikuwa na Yesu mwingine. I can't remember so well he was called Jesus who. There was another Jesus. Kulikuwa na Yesu mwingine. Unfortunately, that Jesus was also murdered in cold blood. Kwa bahati mbaya huyu Yesu aliuliwa kiunyama. So when the gospel began to be preached, kwa hivyo injili ilipoanza kuhubiriwa, people were a bit confused about Jesus who had been crucified on the cross and the other Jesus who had been stoned to death. Watu walichanganyikiwa kuhusu Yesu aliyesulubiwa na Yesu ambaye ameuliwa. So maybe we are here. Kwa hivyo labda tuko hapa. And you exactly do not know which Jesus we always talk about. Na sana sana haumjui ni Yesu yupi tunayemzungumzia. Here we talk about Jesus Christ the Messiah. Hapa tunamzungumzia Yesu Kristo Messiah. Messiah means the anointed one. Messiah inamaanisha mwagiliwa mafuta. Messiah means the anointed one. Messiah inamaanisha mwagiliwa mafuta. How comes that Andrew, sasa basi inakuwaje Andrea, realized very fast that this was the Messiah. Akaweza kuelewa kwa haraka ya kwamba huyu ndiye Messiah. Jesus' first agenda, Yesu agenda yake ya kwanza, was to put straight critical issues that had been misunderstood by religious leaders. Alikuwa akaweze kuelezea mambo ambayo hayakuwa yanaeleweka na viongozi wa dini and the teachers of the law. na walimu wa sheria. Andrew had been with John the Baptist.
Andrea alikuwa na Yohana Mbatizaji. And John the Baptist, of course, did not share the same faith as the Pharisees. Na hakushiriki imani hiyo na wale Mafarisayo. Because he was preparing people to receive the Messiah of God, the anointed one of God. Kwa sababu alikuwa anawatayarisha watu kumpokea mwagiliwa mafuta wake Mungu. And when he saw the anointed one, Kwa hivyo alipomwona mwagiliwa mafuta wa he Bwana, did not beat about the bush. hakuenda katika njia za mikato. He pointed out that this is the anointed one of God. Akaweza kuelekeza kwamba huyu ndiye mwagiliwa mafuta wa Bwana. I want to tell you, brothers and sisters, Siku ya leo nataka nikuambie kaka na dada, Jesus Christ Yesu Kristo is not an experiment in our lives. yeye siyo jambo la kufanya mifano We katika are maisha not yetu. trying whether Jesus will work or not. Hatujaribu kana kwamba Yesu atafanya ama Jesus hatafanya. Christ is the anointed one of God. Yesu Kristo ni mwagiliwa mafuta wa Bwana. In Jesus Christ, Na ndani mwa Yesu Kristo your life and my life maisha yako pamoja na yangu has to change. There is no alternative. inafaa ibadilike bila jambo la There is no kuchagua. alternative. There is no way our life can remain the same if we know Jesus Christ. Hakuna vile maisha yetu yatabakia vile kama tunamjua Yesu Kristo. The lives of the people of Israel Maisha ya watu wa Israeli remained the same yaliweza kubakia vile because they did not understand God very well. sababu hawakuweza kumwelewa Mungu vile inafaa. But the Bible gives us a very clear, straight demonstration. Lakini Biblia inatuletea onyesho nzuri sana na waziwazi. When Simon Peter came, Wakati Simeoni Peter alikuja, before Jesus Christ gave Simon Peter some explanations, kabla Yesu hajampatia maelezo yule Simon the Peter, first thing was to change the name of Simon. jambo la kwanza ilikuwa ni kubadilisha jina la Simeoni. This is why I am here to tell somebody, Ndio maana niko hapa kumwambia mtu you do not need to have a degree in the knowledge of God. ya kwamba hauhitaji kuwa na degree You katika do ufahamu wa not Mungu. need to have a diploma in the knowledge of God. Hauhitaji kuwa na diploma katika ufahamu wa Mungu, God can change your life. kwa sababu Mungu anaweza kubadilisha maisha The yako. moment you come to Jesus, Wakati tu unakuja kwa Yesu, you are already eligible for a change. sasa wewe uko You umetahasha, are already eligible for a change. wewe uko tayari kwa This is mabadiliko. why I want to announce right here Ndio maana nataka kutangaza mahali hapa that every one of us ya kwamba kila mmoja is wetu a candidate of change by Jesus Christ. yeye ana uwezekano wa kubadilika kulingana na Yesu. Please respond to this word. Hebu wewe ukaweze Every kujibu, one of us kila mmoja wetu is a candidate. You qualify wewe unahitimu to be changed. Your life to be changed by Jesus Christ. maisha yako yakabadilishwa na Yesu Kristo. It doesn't matter whether you are black Haijalishi kama wewe ni mweusi or you are white, ama wewe ni mweupe, whether you are tall aidha wewe ni mrefu or you are short. ama wewe ni mfupi, You are a candidate of change. wewe unahitimu kupata It's mabadiliko not that you have come. kwa sababu tu umekuja. The Bible says, Biblia inasema Matthew chapter 11 verse 28, Mathayo 11:28, come unto me all who are heavy laden. kujeni nyote ambao umebeba mizigo. The invitation is come. Kule kukaribishwa ni kuja, Just come. wewe kuja tu, It doesn't matter what you have, just come. haijalishi uko na nini, wewe It kuja. doesn't matter how much you have been battered, you have been beaten, just come. Haijalishi umepigwa kiasi gani, wewe kuja. The moment you come, Wakati tu unapokuja, Jesus is ready to attend to you. Yesu ako tayari kukushughulikia. Jesus attends to you. Na wakati Yesu anakushughulikia, The only sure thing you can have, kile ambacho unaweza kuwa na hakika nacho your life will not remain the same. ni ya kwamba maisha yako hayatabakia vile yalikuwa tena. In the case of Simon, Kulingana na mambo yake Simeoni, Jesus immediately changed his name. Yesu hapo akabadilisha jina lake. Do you know why he changed his name? Unajua ni kwa nini alibadilisha jina lake? Let's move forward. Hebu tusonge mbele. Jesus Christ, Yesu Kristo as a Messiah, the anointed one of God, kama Mesaya, mwagiwa mafuta wa Bwana, he came to put the will of God right alikuja kuweka mapenzi ya Mungu sawa sawa in the minds of the people, of his people. ndani mwa akili za watu wake. God's will, according to the Sadducees and the Pharisees, Mapenzi ya Mungu kulingana na Wasadukayo na Mafarisayo, it was demonstrated by the physical and the legalistic requirements ilikuwa inaelezewa na mambo tu ya kidunia that were developed by themselves
themselves. wakati ambapo walijifunza wao wenyewe. In almost every aspect, Kweli kabisa katika mambo hayo, mazingira hayo yote, the Jews Wayahudi believed that the will of God waliamini ya kwamba mapenzi ya Mungu can only be revealed by the external, by how we carry ourselves externally. inaweza kuelezewa tu na jinsi ambavyo tunajibeba katika hali ya kiinje. Therefore, their main aim Na kwa hivyo malengo yao yote was to see how they could behave before people ikaweza kuonekana vile watafanya mambo mbele za watu, against who they were inside them. kinyume na vile wako ndani mwao. About observing ceremonies. Wao sana sana ilikuwa ni kuzingatia sana It mashirika, was about observing rituals. ni kuzingatia sana na mambo ya kilicho. It was about the law and justified application of that law. Ilikuwa tu ni sheria na ile hali ya sheria kuwekwa halali. Hallelujah. Amen. That is why in Matthew chapter 23 verse 25. Mathayo 23:25. Yes. Neno la Mungu linasema, Correct. ole wenu waandishi na Mafarisayo, wanafiki, kwa kuwa mnasafisha nje ya kikombe na chano, na ndani yake vimejaa unyang'anyi na kutokuwa na kiasi. This was Jesus Christ Huyu alikuwa ni Yesu Kristo, speaking to the teachers of the law and the religious leaders. Wakuu wa kidini na walimu wa sheria. asante. When Jesus Christ saw Simon, Wakati Yesu Kristo alimuona Simeoni, Simon was not a disciple of John, Simoni hakuwa mwanafunzi wake Yohana, but Andrew being the brother of Simon, lakini Andrea akiwa kakake Simeoni, he knew the character of Simon. alijua tabia za kakake Simeoni, And when he brought him to Jesus, na alipomleta kwa Yesu, indeed Jesus kabisa Yesu accepted Simon the way he was, akaweza kumpokea Simoni vile alivyokuwa, and he immediately embarked on making him better. na hivyo hivyo akamfanya kuwa mtu mzuri. The reason why the Messiah came on this earth, Sababu Mesaya alikuja hapa duniani, God appreciated that you and me, we had fallen deep in sin. Mungu alihakikisha ama alijua kwamba sisi ni watu ambao ni watenda And dhambi hapa duniani. God had made a way by himself to redeem me and you. Na sasa Mungu ametengeneza njia ya kutokomboa mimi na wewe. And now that we have come, Na sasa hivi tumekuja. this God is a faithful God. Huyu Mungu ni Mungu mwaminifu. Our God is faithful, brothers and sisters. Mungu huyu ni Mungu mwaminifu kaka na dada. He is ready to perform what he purposed in our lives. Ako tayari kuyafanya yale amelenga katika maisha yetu. Hallelujah. Amen. You know, if Andrew would have been the leader of the disciples, Unajua kama Andrea angekuwa ndiye kiongozi wa wanafunzi, then of course theologians would interpret it unajua theolojia wangeweza kutafsiri that he began from the school of John the Baptist ya kwamba alianzia katika shule ya Yohana and Mbatizaji moved to the school of Jesus Christ the Messiah. na akatembea katika shule ya Yesu Kristo Mesaya. And so maybe they would require us to begin somewhere and deal with, before we move to the salvation of Jesus. Na kwa hivyo wangesema tuanze mahali ili tuende kwa wokovu wake Yesu Kristo. That is why Jesus, Na sasa ndio maana Yesu, one question I asked myself, unajua swali moja mimi hujiuliza, why did Jesus not change the name of Andrew ni kwa nini Yesu hakubadilisha jina la Andrea and change the name of his brother who was completely innocent about the things of heaven? akabadilisha jina la kakake ambaye hakuwa anajua mambo yote ya mbinguni? The meaning is that Jesus did not come to make experts. Sababu ni kwamba Yesu hakuja kwa watu mashuhuri, He did not come to make people experts of the kingdom of heaven. hakuja kwa sababu ya watu mashuhuri kwa sababu ya ufalme wa He mbinguni. came to pick up what was rejected and make it what is accepted. Alikuja kuchukua kile ambacho kimekataliwa akakifanya He kiwe kizuri. came nowhere where Jesus Christ came and said, now I have come that you Israelites may take over. Hakuna mahali Yesu amesema nimekuja ili Waisraeli mkachukulie sasa. But in everywhere he said, Lakini kila mahali alisema, I have come that you may have life and have it in abundance. nimekuja ili mpate uzima na muupate kwa utele. I have come that the doors of your blessings may be opened. Nimekuja na ili milango ya baraka zenu ikaweze kufunguliwa. I have come that every curse that pursued you may be broken with my name. Nimekuja ili laana yote iliyo inawakimbiza ikaweze kuvunjwa katika jina la Yesu. Therefore he established the rulership of
na kwa hivyo akaweza kudhihirisha utawala wa Mungu, the anointed one of God, kama mwagiwa mafuta wa Bwana, unto those that comes to him, kwa wale ambao walikuja kwake, unto those that comes to Jesus Christ, kwa wale ambao wanakuja kwa Yesu. And this is why, brothers and sisters, Na ndio sababu kaka na dada, we come to this church tunakuja kanisani humu because we have come to Jesus Christ the Messiah. kwa sababu tumekuja kwake Yesu Kristo Messiah. Brothers and sisters, Kaka na dada, our congregation here kusanyiko hili letu has hapa only one single purpose, liko tu na jambo moja, and that is to worship our Maker, ili tukaweze kumwabudu Muumbaji wetu, to know Jesus Christ. ili tukamjue Yesu Kristo. Paul preached and said in Corinth, Paulo alihubiri akasema kule Korintho when I came to you, ya kwamba nilipokuja kwenu I purposed not to know anything among you nililenga nisijue mambo yote kuwahusu, except Jesus Christ and Him crucified. isipokuwa tu Yesu Kristo na yeye katika My msalaba. prayer to every one of us here Ombi langu kwa kila mmoja hapa is me to come to the Messiah. ile tu ni kuja kwake Mesaya, Is the Messiah ili ya kwamba Mesaya who will cause a difference in your life as you worship in this huyo church. ndiye Mesaya atabadilisha maisha yako unapoabudu. Reverend Wanyonyi will maybe disappoint you. Na sisi Wanyoni anaanza kukatisha tamaa, Maybe some elders here will disappoint you. labda wazee hapa watakukatisha tamaa. When you come to the Messiah in this church, Unapokuja kwa I Mesaya, want to tell you, nataka nikwambie only the devil will be disappointed. ni shetani tu atakatishwa You tamaa. will be encouraged in this Wewe place utatiwa moyo kanisani, because we have come to the Messiah. sababu tumekuja kwake Mesaya. Pharisees and the teachers of the law, Mafarisayo na walimu wa sheria they believe waliamini that if you are born poor, kama wewe umezaliwa maskini, it is poverty that was your take from God. sasa umaskini hiyo ndio iliyokuwa hatima yako. But Jesus Christ the Messiah Lakini Yesu Kristo Mesaya came and picked up my poverty and your poverty, alikuja akachukua umaskini wako na wangu, and He nailed it on the cross. akauegelea pale msalabani. By His nailing our poverty on the cross, we may become richer in Jesus Kwa Christ. sababu ya hayo sisi tukabadilika, tukaweza kuwa matajiri katika jina la Yesu. Pharisees believed Mafarisayo waliamini if you had an incurable disease kama wewe ulikuwa na ugonjwa ambao hauponi, like leprosy, kama ukoma, or you were blind, ama wewe ulikuwa kipofu, that was a misfortune that they had nothing to do with. sasa hiyo ni shida ambao hawakuwa na haja The yao na kuijua. anointed one of God came. When the anointed one of God came, Wakati mwagi wa mafuta wa Bwana He alikuja, demonstrated akaweza kuelezea that it is not about the condition that you are in. sio kwa sababu ya shida It is about the works of God that are able to be revealed in your life. kuhusu nguvu za Mungu ambazo zinakaa ndani mwako. Even when you are born blind, Hata kama ulizaliwa kipofu, there is somebody who was born blind. kuna mtu ambaye alizaliwa kipofu. And even the disciples were asking who had a problem. Wakauliza ni shida iko na nani, ni wazazi ama ni huyu? Jesus said it is not about those who are involved. Sio kuhusu hawa ambao There is wameshirikishwa, this case that you, the glory of God, may be revealed. ni kwamba tu utukufu wa Bwana ukaweza I kufunuliwa. am here to tell you, Niko hapa kukuambia you have been struggling so much. umekuwa ukiteseka na And kung'ang'ana some sana, people have told you you are bewitched. na sasa umeambiwa umerogwa. Unfortunately, sometimes barikiwa mbele. Amen. God bless you. God bless you. Wakati mwingine hata hakuna kitu, you are really struggling. Hata ndio uko na kambuzi kako kamoja ama kakondoo, mtu anakwambia peleka hii mbuzi kwa mchawi ndio kukangue, wewe ulikangwa, wewe umerogwa, peleka hii. Yaani hawana huruma. Unasikia? Urogolewe. Hawana huruma hawa watu, ukijiweka kwao wapendwa watakumaliza. Jesus Christ, yeye wakati alipokuja, wapendwa, aliamua ya kwamba hali yako iko hivyo, ndio nguvu za Mungu zikaweze kuonekana. Na siku ya leo ukiamua, nguvu za Mungu zinaweza zikaonekana. You cannot be a tenant forever. Hallelujah. Na wapendwa, sisi mimi ambaye ninaongea hapa, na hivi mimi huongea kila wakati, na tafadhali kama ninakukwaza, ninakuomba msamaha. Ninakuomba msamaha.